This is a mic test and the microphone is 1 foot away. This is a mic test and the mic is set at quarter volume. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning the mic gain to half. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it to 3/4. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it to full. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it back down to half. I'm now turning the echo feature to quarter turn. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it to half. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it to 3/4. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it to full. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it off. I'm now turning a fan on. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning noise cancellation on. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning noise cancellation off. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning noise cancellation off. On. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning noise cancellation off. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning it on. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning the fan off. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. This is with noise cancellation on. I'm now turning it off. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now taking the pop filter off the microphone. This is with noise cancellation off and the pop filter off. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning noise cancellation on. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now putting the pop filter back on. This is with noise cancellation on and a pop filter on. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I'm now turning noise cancellation off. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. I hope you enjoyed this sound test. Thank you very much for listening. Ciao a tutti, sono Lori e ho deciso di aprire dei canali di recensione sia su YouTube che su TikTok. Voglio iniziare con questo microfono che è uno degli ultimi acquisti che ho fatto. Questo è effettuato su Amazon, è molto carino, un microfono da tavola
questo microfono lo consiglio per tutti quelli che vogliono presentare piccoli oggetti o stare fermi, oppure per chi ha l'abitudine di parlare con amici, conoscenti tramite WhatsApp, Discord o canali del genere. Lo sconsiglio forse nelle applicazioni di gioco, perché credo sia poco reattivo. Io lo utilizzo sia per comunicare su Discord, WhatsApp, che comunicare all'IA tramite il PC con questo microfono. Mi hanno dato un feedback di ritorno di una voce un pochino metallica su Discord, ma secondo me alcune volte potrebbe non essere un problema. Ha diversi tasti, uno per me importantissimo, oltre a quello del volume, il tasto mute. L'altro, il tasto di regolazione per le cuffie che si possono agganciare sotto, come vedremo tra poco. E uno per me completamente inutile è quello dell'eco. Non capisco a cosa mai mi possa servire in qualunque situazione, lo trovo solo molto irritante. Più di questo cosa posso dirvi? È comodo nell'usare, molto solido, non dà l'impressione di giocattolino come un altro che ho restituito. Il qualità-prezzo mi sembra leggermente superiore al prezzo con cui l'ho pagato. No, non ho. E questi sono i test. Prova test 3, 2, 1, 0. Inizia test in 3, 2, 1, 0, fine. Fine test in 3, 2, 1, 0. Questa è con l'eco. Aumentiamo. Oltre al microfono, nella scatola troverete anche alcuni accessori tipo adattatori per le vostre prese USB, da USB a USB-C, eccetera, eccetera. Sono due, a dirvi il vero, più il cavo USB. Io l'ho sostituito e funziona perfettamente, l'ho fatto più lungo per la scrivania, che è un pochino più ampia. Spero vi sia utile. Grazie a tutti. In tempo reale, devo dire che è veramente ottima la qualità con cui si sente la voce e aiuta molto a registrare. Posso regolarne il volume. Questa invece serve a regolare la potenza del microfono, cioè quanto forte il microfono si sente, che dipenderà anche dalla distanza a cui lo uso. Ultima nota, ma importantissima perché può sfuggire facilmente, è questa. Allora, il tasto muto, se viene premuto una volta, diventa rosso e quindi è un vero e proprio muto del microfono. E ricliccandolo si risente il suono, ma se il tasto muto invece lo tenete premuto, attiva la cancellazione del rumore ambientale, quindi tutto ciò che è intorno è fastidioso lo sentirete di meno. Come capite se questa modalità è attiva? È intuitivo. Guardate, tengo premuto e il tasto diventa blu. Diventando blu so che è attiva la modalità cancellazione rumore. Se la voglio annullare, tengo premuto nuovamente. Quindi premo di nuovo ed è fatto. Lo stand è molto solido, ha queste viti che possono essere strette, non vi consiglio di stringerle troppo. Ovviamente il microfono ha una bellissima escursione, ovviamente togliendo il cavo può essere anche mandato dall'altra parte e può essere scollegato completamente dalla base, quindi io posso fare anche questo, togliere le viti di supporto. Ed eccolo qua, molto comodo, molto bello, non ha bisogno di alimentazione aggiuntiva. Se non volete far vedere i comandi, registrate in questa modalità qua, senza il filtro, scusate il rumore, senza il filtro, eccolo, anche molto elegante da vedere, un bel microfono. Io sinceramente per il prezzo che l'ho pagato
9,5, 10 glieli do tranquillamente, cioè esteticamente è molto bello. Forse avrei fatto queste due un po' più rientrate, però insomma dettagli, l'importante è che si senta bene. Ciao amici! Bonjour aux clients Amazon. Voici un enregistrement effectué avec le microphone K66 de ZealSound que je vous partage afin de vous faire écouter la qualité sonore de cet article. Comme vous pouvez l'entendre, le son est clair et puissant. Donc veuillez m'excuser par ailleurs si vous entendez comme des crachats lors de mes prises de parole. Peut-être que le micro aura été trop proche de ma bouche. Pour ma part, il est à proximité de ma bouche et mon téléphone est posé un peu plus loin. Donc ce micro vient avec sa notice, exclusivement écrite qu'en anglais, en allemand et en chinois. L'équipement est composé du micro, du câble de connexion et de 2 embouts de connexion également. D'ailleurs, faites attention car les 2 embouts de connexion sont implantés dans le carton noir en polystyrène de l'emballage. Donc je ne les avais pas vus au début, mais ils sont bien inclus et cachés dedans, de chaque côté du carton noir de l'emballage. Vous pouvez vous référer aux photos de mon commentaire, bien entendu. Alors, il est très facile d'utilisation. Il vous suffit de choisir l'embout qui s'adapte à votre matériel. Pour ma part, c'est avec un téléphone. Donc, soit vous prenez l'embout Lightning pour iPhone par exemple, ou celui qui est destiné au smartphone Android. Puis, vous branchez le câble noir du micro à votre embout de connexion, qui est donc déjà branché à votre téléphone. Donc, les deux doivent s'emboîter. Et ainsi, si vous voulez enregistrer sur l'application dictaphone comme moi par exemple, il ne vous reste qu'à la démarrer et à faire votre podcast. En revanche, sachez que pendant que votre micro est branché à votre téléphone, vous ne pouvez pas entendre ce que vous avez enregistré. Il vous faut tout débrancher pour pouvoir écouter votre vocal. Voilà, je n'ai pas essayé avec les écouteurs encore, mais déjà sans écouteurs, il vous faudra tout débrancher pour pouvoir entendre ce que vous avez dit. Donc voilà, sachez également qu'actuellement j'ai une toux. J'ai la voix assez cassée et naturellement douce. Donc vous allez probablement entendre vraiment la puissance du son et la clarté du son. Vous voyez, malgré les petits encombrements que ma voix subit actuellement. Par conséquent, je suis très satisfaite de cet achat que je recommande vivement. J'espère que ce petit audio vous aura plu et vous aidera quant au choix de votre achat. Merci Amazon et au concepteur du microphone. ASMR Snow Dog Edition. Auf geht's.
Bueno, pues esta es la prueba de sonido del micrófono ZealSound. A falta de reseña con vídeo, he querido hacer uno porque a mí la verdad es que me faltó una reseña poniendo un usuario medio el sonido a prueba. Es un micrófono que me ha sorprendido gratamente porque para el poco precio por el cual se vende tiene un sonido muy bueno. La única pega que no me gusta es que el botón de silencio, para ser de silencio, se escucha bastante, siendo que hay otros micrófonos en el mercado con un botón táctil que pasa inadvertido. Bueno, la solución que he podido ver a esto es que se puede bajar el volumen del micrófono hasta el máximo. No escucharía absolutamente nada. Otra de las características que me gustó de este micrófono fue la posibilidad de introducir el eco sin necesidad de una posterior edición del sonido. Y a aquellas personas que les guste el ASMR pueden hacerlo con este micrófono perfectamente. Bueno, no se me da muy bien el ASMR. Y bueno, una de las cosas por las cuales me decanté por este micrófono es la posibilidad de introducir en la clavija unos auriculares para escucharte en directo y así tener la posibilidad de corregir la dicción, el tono o el volumen de lo que estás grabando. Así que a grandes rasgos, la verdad es que es un micrófono que me ha gustado mucho. Wait for the noise.
a mute button. Alright, so this is what I sound like with the microphone, and by default the echo setting is up, so I'm just going to turn this down, and now you can hear me better. This is the echo setting all the way up, and this is the echo setting without the foam protector. And then this is the echo setting off without the foam protector. And just for a little comparison, this is what I sound like, my phone audio sounds like without the microphone. So yeah.